Hello everyone, welcome back to the Hindu analysis. So I am Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao team. So today we are going to discuss about the important Hindu topic that was came in the editorial section, that is criminalizing the willful environmental damage is harder than it sounds. Okay, so ee roju mana topic entama. So we are discussing about the ecocide. Ecocide ante enti? So any kind of damage that is appearing on the environment, that is called as ecocide. So ee roju mana complete analysis anedi ecocide మీద ఉంటుంది. Okay. So let us discuss into the complete details of this ecocide. సో కమింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్, ఒకసారి కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఓకే, సో చాలా కంట్రీస్లో మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ అనేది సో పెద్దగా పట్టించుకోరు అనమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ బోదరింగ్ అబౌట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్ వేర్ ఎస్పెషల్లీ bothering the environmental issues, whereas coming to the developing nations, okay, so they are especially neglecting the environmental issues like anything. Okay, so most of the important nations like Brazil, India, South Africa, okay, Indonesia, so these emerging countries are especially neglecting the environment. Okay, and these are the most important countries have very rich biodiversity and also very rich environmental species in their particular region. అట్లాంటి ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాలే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఎన్వైరన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయని చెప్పి సో మనకి ఒక ప్రైమరీ కాంటెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నాము. సో వైల్ మెనీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ వేర్ ముల్లింగ్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఎకోసైడ్ ఇంటు ద రెస్పెక్టివ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఎకోసైడ్కి పాల్పడతారో, ఎవరైతే ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ చేస్తారో, సో అట్లాంటి వాటికి ఒక లీగల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వేర్ టాకింగ్ అబౌట్. వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు ద డెవలపింగ్ నేషన్స్, సో దే వేర్ నాట్ ఈవెన్ బాదరింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజెస్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ అనేది ఇప్పుడు వరకు కూడా బోదర్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వరీసమ్ ఇష్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద debate, so this debate is continuously talking about how it can be criminalized and how to identify the burden of proof, and especially in India. Okay, so ఇండియాలో సో దీన్ని ఎట్లా క్రిమినలైజ్ చేయాలి, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రిమినలైజ్ ద ఎకోసైడ్ని ఎట్లా క్రిమినలైజ్ చేయాలి అనేటువంటిది సో మేజర్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్గా ఉంటుంది ఇండియాలో. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ టాక్ సో హౌ ఇట్ విల్ సిట్ విత్ అదర్ లాస్ అండ్ దట్ కెప్ ఓపెన్ డోర్ పాలసీ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ హార్మింగ్ ఆన్ వేరియస్ గ్రౌండ్స్. తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలు కూడా సో ఎట్లా మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఓకే, మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అయితే ఉందమా. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1986. సో దిస్ ఈస్ ద అంబ్రెల్లా యాక్ట్ వేర్ అండర్ వీ హ్యావ్ ద వాటర్ యాక్ట్, వీ హ్యావ్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్, వీ హ్యావ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్ యాక్ట్. ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ వర్ కమింగ్ అండర్ ద అంబ్రెల్లా ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఓకే, సో అట్లాంటి లాస్ని మనం ఎలా లీగలైజ్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు లీగలైజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిగార్డింగ్ ద ఎకోసైడ్. ఓకే, మనం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని మనం ఆపాలి. ఓకే, సో బికాస్ ఎస్పెషలీ డెలిబరేట్గా జరుగుతున్నటువంటి అంశం కాబట్టి, సో ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లెస్ దెన్ ద క్రైమ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ డిస్ట్రాయింగ్ ద మదర్ నేచర్. సో వేర్ ద మదర్ నేచర్ ఈస్ ఎస్పెషలీ గివింగ్ హ్యాబిటాట్ టు ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. ఎవరైతే మానవాళి కానీ జీవం ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని కాపాడడానికి మనం ఖచ్చితంగా నడుము కట్టి తీరాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో పిక్చర్లో మీరు చూసినట్టయితే సో దే ఆర్ హోల్డింగ్ ద ప్లకార్డ్స్ విత్ స్టాప్ ఎకోసైడ్, చేంజ్ ద లాస్. ఓకే, సో ఎర్త్ ఎకోసైడ్ని మీరు ఆపాలి. సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఏ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ హూ ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పనిష్ చేసి తీరాలి అని చెప్పి ఈ యొక్క కాంటెక్స్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దెర్ వాజ్ అ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద UPSC 0 to Zenith. Okay, so this was the very important program from the Sairam Sampatirao team. Okay, so it is the highest program, 0 to Zenith program anamata. So this is especially dedicated to the UPSC people who are appearing in the exam of 2024. ఎవరైతే 2024 అపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకి ఒక బృహత్కరమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద మనం UPSC 0 to Zenith చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మీన్స్ సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ గివింగ్ లైఫ్ టైమ్ కంటెంట్ విత్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ సిలబస్. సో ఎంటైర్ సిలబస్ని మనం సో డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. ఓకే, సో నేను కానీ సాయిరామ్ సార్ కానీ వెంకట్ సార్ కానీ వేదా మ్యామ్ కానీ సో వీఆర్ డెడికేటింగ్లీ కవరింగ్ ద ఎంటైర్ సిలబస్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో PDF నోట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఓకే, సో అట్లాగే ఈ యొక్క 0 to Zenithలో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నామమ్మా. ఓకే, సో వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో ప్రతిదానికి ఖచ్చితంగా టెస్ట్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్. టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలమ్మా. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ద బెటర్ ఆప్షన్ ఈజ్ టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, సో మనల్ని మనం షైన్ చేసుకోవాలంటే ఆటోమేటికలీ సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్
టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, అట్లాగే వీఆర్ గివింగ్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో మన సాయిరామ్ సంపతరావు ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఎవ్రీడే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గివింగ్ ద 4 కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్. ఓకే, సో హిందూ అనాలిసిస్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోస్ కానీ మనం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు కూడా యూట్యూబ్లో మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ రిగార్డింగ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్కి ప్రతి పాయింట్ కూడా మనం సో సూక్ష్మంగా దాన్ని డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేస్తున్నాము. సో యూ కెన్ గో టు ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 0 to Zenith. ఓకే, అట్లాగే ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇప్పుడు మన ఫీజు అంతా 29,999 రూపాయలు కదమ్మా. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఎవరైతే సో పేద విద్యార్థులు ఉంటారో, ఎవరైతే ఫీజు పే చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారో, సో వాళ్ళకి ఈఎంఐస్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఫ్రమ్ ద యూపీఎస్సీ 0 to Zenith ప్రోగ్రామ్లో. ఓకేనా? సో ఆల్ దిస్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద వన్ యూనిక్ అంబ్రెల్లా ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ 0 to Zenith. ఓకే, సో అడ్మిషన్స్ కోసం యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టు ద సాయిరామ్ సంపతరావు ఎడ్యుకేషన్ నంబర్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ టు మీ. సో ఇది నా నెంబర్ ఇస్తున్నానమ్మా, 789-3271-867. దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్. యూ కెన్ కాల్ టు మై నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ద అడ్మిషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో 0 to Zenith గురించి మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సో యూ కెన్ కాల్ మీ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద 0 to Zenith program. Okay, so I will happy to say that. Okay, so let us discuss about the definition of the ecocide. Okay, so before going into the definition of ecocide, so ecocide definition loki velle mundu I just want to mention a few basics regarding the ecocide. So before going into the ecocide, we should know what is ecology. So ecology ante ento manam telusukovali. So we should know what is environment. Okay, and we should know what is habitat. Okay, and also we should know what is ecosystem. So all these things we should know before studying the ecocide. Okay, so ecology means nothing but it's a study of environment. Okay, so study of environment మనం అంటాం ecology అంటాము. Okay, so environment means so wherever the place we are residing. Okay, so that is called the environment. So in environment we have both biotic, that is living components, as well as the abiotic components will be. That means we have the living organisms as well as the abiotic, that means lifeless organisms, like so lifeless factors like light, soil, okay, so temperature, salinity, so all will be the abiotic factors. Okay, these are the non-living factors that is especially constituting the environment. Environment means so it is a combination of biotic as well as abiotic components on the earth surface. Okay, and coming to the habitat, habitat is nothing but the place where the animals will reside. Okay, so where the species will reside. Ardhamainda? So it is nothing but the residential place or home of a particular organism or a particular group of species is called as habitat. Okay, so whereas coming to the ecosystem, ecosystem is nothing but the functional unit of the environment. Okay, so ecosystem is called as the functional unit of environment. Okay, so these are the basics regarding the ecology. So now let us discuss about the ecocide. Okay, so ecocide is the word that came from the Greek and Latin. So Greek and Latin నుంచి యొక్క వర్డ్ అనేది వచ్చింది కదమ్మా. సో I told you ecology is derived from a two words called oikos and logos. So oikos అంటే ఏంటమ్మా? So oikos means home, logos means study. Study of home is called ecology. Study of environment is called ecology. Okay, so ecocide means, so eco means the word eco is referring the environment, and side means it is sidal means side. ఎక్కడైనా మనకు సైడల్ కానీ సైడ్ అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ సైడల్ మీన్స్ డెత్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎకోసైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కిల్లింగ్స్ వన్ హోమ్ ఆర్ కిల్లింగ్ వన్ ఎన్వైర్మెంట్ అనేటువంటి ఒక అర్థం వస్తుందన్నమాట. సో ఎకోసైడ్ మీన్స్ కిల్లింగ్స్ వన్ హోమ్ ఆర్ కిల్లింగ్స్ వన్ ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ecocide. Okay, so ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనట్టుందమ్మా. Okay, now let me talk about more details about the ecocide. So such killing could be either port expansion project that destroy the fragile marine life, or any kind of local livelihood will be affected, deforestation, illegal sand mining, polluting rivers, and untreated sewage will be the major ecocide issues. Okay, so మనం ecocide issues తీసుకున్నట్టయితే, so here we have the port expansion. So port expansion is kind of ecocide because it is destroying the marine ecosystem. Okay, if you take the river encroachment, so river encroachment is especially destroying the river ecosystem. Deforestation is destroying the terrestrial ecosystem. Illegal sand mining destroying both land as well as aquatic ecosystem.
polluting river is destroying the riverine ecosystem, okay, and also it is causing the water pollution. So any kind of damage, any kind of destruction that happened to the natural habitats is to be called as the ecocide. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఎకోసైడ్ కన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ యాక్ట్స్ committed with knowledge there is a substantial likelihood of severe or either widespread or long term damage to the environment being caused by those acts. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో ecocide is especially talking about, okay, so most of the ecocides were especially unlawful and these people know it deliberately. So they know it and they were doing deliberately అంటే ఏంటమ్మా? సో వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా తప్పు చేస్తున్నారు. అండర్స్టాండ్? సో ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ నాలెడ్జ్ దట్ వీ షుడెంట్ డూ, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్. నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పని చేయకూడదు, ఈ పని చేస్తే ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అట్లాంటి వీటి వల్ల బయోడైవర్సిటీ డ్యామేజ్ అవుతుంది, వైల్డ్ లైఫ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, ప్లాంట్ స్పీషీస్ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయని చెప్పి సో వీళ్ళు భావించినప్పటికీ కూడా సో దే వేర్ డూయింగ్ విత్ మాల్ ఇంటెన్షన్స్. ఓకే, సో ఎనీ పర్సన్ విచ్ కాజింగ్ ద సివియర్ డ్యామేజ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద ecocide. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద in detailed analysis of the definition of ecocide. Okay, hope you understand. So I will move to the next slide. So we are asking a question. So is ecocide is a crime? So I am asking you, is ecocide is a crime? Obviously yes, ecocide is a crime. Okay, so ecocide is a crime in almost all 11 countries. So 11 దేశాల్లో మనకి ecocide అనేది క్రైమ్గా భావిస్తున్నారు. And almost all 27 other countries having the laws to criminalize the environmental damage. ఓకే, సో ఎవరైతే ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ పాల్పడతారో సో అట్లాంటి వాళ్ళకి, ఓకే, సో అట్లాంటి ఫర్మ్స్కి కానీ అట్లాంటి ఇండివిజువల్స్ కానీ లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేదా ఎన్జిఓస్ ఏవైతే సో దే ఆర్ డూయింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్, సో దే హ్యాస్ టు బి పనిష్డ్ అండర్ ద క్రిమినల్ లాస్. ఓకే, సో వెదర్ దే విల్ బి కాస్డ్ బై ద హ్యూమన్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఎస్పెషలీ డ్యామేజ్ ద హ్యూమన్స్, యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ డ్యామేజ్ చేసినట్టయితే సో దే షుడ్ బి పనిష్డ్ అండర్ ద క్రిమినల్ లాస్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజ్ చేసిన వాళ్ళని క్రిమినల్ లా ప్రకారం పనిష్ చేయాలి అని చెప్పి దాదాపుగా 11 కంట్రీస్ అని ప్రపోజ్ చేసుకున్నాయి. ఓకే, సో రీసెంట్లీ ద యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఆల్సో ఓటెడ్ యునానిమస్లీ రిగార్డింగ్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎకోసైడ్ ఇన్ ద లా. ఓకే, సో ఎకోసైడ్ని చట్టంలోకి తీసుకురావాలి, ఎవరైతే ఎకోసైడ్ పాల్పడతారో సో వాళ్ళని క్రిమినల్గా పనిష్ చేయాలని చెప్పి యూరోపియన్ పార్లమెంట్ కూడా యునానిమస్గా ఈ సంవత్సరం మనకి సో ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది. ఓకే, దే యునానిమస్లీ ఓటెడ్ ఇన్ ద యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ డెఫినేషన్స్ పెనలైజ్ ద మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా. ఎవరైతే ఫ్లోరా అండ్ ఫోనాని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారో, ఓకే, ఎవరైతే అట్మాస్ఫియర్ని పాయిజన్ చేస్తున్నారో, వాటర్ సోర్సెస్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నారో డెలిబరేట్గా, సో అట్లాంటి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం పనిష్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యాక్షన్ అగైన్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ ద ఎకలాజికల్ డిజాస్టర్ని కాజ్ చేస్తున్న వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా మనం యాక్షన్స్ అయితే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో నన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లాస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, బట్ సాడ్లీ సో నన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్స్, ఓకే, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్లో మనకి ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లాస్ తీసుకున్నట్టయితే సో నన్ ఆఫ్ ద లా, ఒకలా కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్కి లేదనమాట. ఓకే, అండర్స్టాండ్? అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్రైమ్ ఆఫ్ ఎకోసైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎకోసైడ్ అనేది అన్ని దేశాల్లో కూడా విపరీతంగా కూడా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ టేక్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ని దాదాపుగా డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇన్ ఇండియా సో వీఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్, ఇన్ ఆఫ్రికా డిజర్టిఫికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో విపరీతంగా ఏమవుతుందమ్మా, సో చైనా ఈజ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద మెరైన్ రిసోర్స్ ఇన్ ద సౌత్ చైనా సీ. ఓకే, సో ప్రతి దేశం కూడా ఎక్సెప్షన్ కాదు, ఇక్కడ ప్రతి దేశం కూడా ఏమవుతుంది, సో దే ఆర్ డూయింగ్ ద ఎకోసైడ్. సో వీ షుడ్ కీప్ ద ఎకోసైడ్ యాజ్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లాస్లో మనం చేర్చాలి. ఓకే, సో అండ్ ద మూమెంట్ ఆల్సో స్ప్రెడ్స్ ద హార్ష్ క్లైమేట్ రియాలిటీస్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎకోసైడ్ వీఆర్ సీయింగ్ ద హార్ష్ క్లైమేట్ రియాలిటీస్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి 2050 కల్లా ఏమవుతుందో దాదాపుగా 1/3 వంతు స్పీసీస్ కూడా అంతరించిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎకోసైడ్. అండ్ ఆల్సో వీ విల్ సీ ఏ వెరీ వెరీ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ హీట్ వేవ్స్ విచ్ విల్ రికార్డ్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వైడ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ మనం చూడబోతున్నాము. అన్ప్రెసిడెంటెడ్ హీట్ వేవ్స్ అనేవి సో ప్రపంచాన్ని చుట్టుముడతాయి కొన్ని రోజుల్లో. ఓకే, అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ద చేంజింగ్ ద రైన్ఫాల్ స్కీమ్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం మాన్సూన్ అనేది సరిగ్గా రాకపోవడం, ఎల్నినో లానినోస్ అనేవి విపరీతంగా మనకి సో టైంలో రావడం, ఓకే, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. అర్థమైందా? సో అట్లాగే పోలార్ వర్టెక్స్ ఫార్మేషన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దీస్ ఆర్ ద అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఈవెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ కాజింగ్ ద ఎకలాజికల్ డిజాస్టర్స్. ఓకే, సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందో ఫ్లడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి, లానినాస్ వల్ల, ఎల్నినోస్ వల్ల ఏమవుతుంది, సివియర్ డ్రాట్ కండిషన్స్ అనేవి కూడా ఏర్పడతాయి.
All these are because of the ecocide we are doing. Okay. So coming to the purpose. Well, so what is the purpose? Obviously, the purpose of ecocide is to define the significant harm of the environmental damage. Okay. So ecocide laws అనేవి ఖచ్చితంగా మనం తీసుకురావాలి. So ecocide law should determine the quantitative as well as the qualitative damage of the environment. ఓకే. సో క్వాంటిటీ పరంగా అట్లాగే క్వాలిటీ ఎంతవరకు డ్యామేజ్ చేశారు, సో ఏ స్పీషీస్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఒక అంచనా అయితే వేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ లెజిస్లేషన్, వీ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ స్టాట్యూట్ లా అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే. సో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అకౌంటబిలిటీ అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద లయబిలిటీ. సో అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ అనేది ఉండాలి. బాధ్యత ఉండాలి, అట్లాగే సో ఎవరైతే బాధ్యతను మీరారో సో దానికి పనిష్మెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. ఓకే. ఇఫ్ యూ టేక్ ద డిఫారెస్టేషన్ ఇన్ అమెజాన్, deep sea trawling, or even catastrophic Bhopal gas tragedy in the 1984, all these are especially avoided the ecocide laws. ఓకే. సో మనం ప్రపంచంలో తీసుకున్నటువంటి అన్ని డిజాస్టర్ ఈవెంట్స్ కూడా సో ఎకోసైడ్ లాస్ అనేవి సరిగ్గా లేకపోవడమే కారణం అయ్యాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఎకోసైడ్ లాస్, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిసాస్టర్స్ కెన్ బి ఎయిదర్ మిటిగేటెడ్ ఆర్ కెన్ బి లిమిటెడ్ టు ద మినిమల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. సో మొత్తానికి మనం అవాయిడ్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ catastrophes in the world. Okay. So for that we need to have a ప్రాపర్ ఎకోసైడ్ లా. అర్థమైందా? సో ఖచ్చితంగా ఒక ఎకోసైడ్ లా ఉంటే ఇలాంటి అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఈవెంట్స్ని ఖచ్చితంగా అది ఆపి ఉండేది. ఓకే. సో దీస్ లాస్ కుడ్ హ్యావ్ హోల్డ్ ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ద కార్పొరేషన్స్ అకౌంటబుల్. సో ఇండివిజువల్స్ కూడా ఎవరైతే డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళు కూడా లా ఉంటే ఖచ్చితంగా భయపడతారు. బికాస్ లా విల్ పెనలైజ్ ద యాక్షన్స్ మేడ్ బై దెమ్. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో లా ఉంటే ఏమవుతుందో, సో ఒక చట్టం అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు భయపడి తీరుతారు. అట్లాంటి చట్టం లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, విచ్చలవిడితనంగా వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు డ్రెడ్జింగ్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు రివరైన్ ఏరియాస్ని ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ నో అకౌంటబిలిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీస్. ఓకే. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ద మోరల్లీ క్వశ్చనబుల్. ఓకే. సో మోరల్గా మనం ఎప్పుడు సో దెర్ విల్ బి ఆల్వేస్ టసల్ బిట్వీన్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ద ఎకానమీ. సో ఎకానమీ ఓకే. సో ఎకానమీ మనం గ్రో అవ్వాలి, డెవలప్మెంట్ చెందాలి. ఓకే. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ డిస్ట్రక్షన్. ఓకే. సో డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఏమవ్వాలి, సస్టైనబుల్గా ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో మనం ఎంత డిస్ట్రాయ్ చేసినా సో దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సస్టైనబుల్ వే. ఓకే. సో సస్టైనబుల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుంది, సో వీ హ్యావ్ ద రీసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ముందు తరాల వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి భయం, చీకు చింత లేకుండా బ్రతుకుతారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నట్టు సో మనమే కదా బ్రతికేది. సో వీఆర్ నాట్ ద లాస్ట్ జనరేషన్ ఆన్ ద ఎర్త్. Obviously there will be future generations on the earth. Obviously we have to go for the sustainable development. Okay. సో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, సో చెట్లు కొట్టేయడం, చెట్లు నరికేయడం. ఓకే. సో చెట్లు నరికేసి డ్యామ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, ఇది కాదు డెవలప్మెంట్. ఓకే. దిస్ నాట్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లాస్ ప్రొవైడ్ ద బౌండరీస్ అండ్ శాంక్షన్స్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ నో కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే లైక్ దే కెన్ టేక్ ద లోన్స్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇఫ్ దే ఆర్ వైలేటింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్. ఓకే. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ మీరినటువంటి సో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ అట్లాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఖచ్చితంగా సో ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీస్ కూడా సపోర్ట్ చేయకూడదు. ఓకే. అండర్స్టాండ్? ఆబ్వియస్లీ అలా సపోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో క్రిమినల్ యాక్ట్కి మనం సపోర్ట్ చేసినటువంటి విధంగా సో మనం భావించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎకోసైడ్ లాస్ ఆల్సో కుడ్ డెవలప్ కాల్స్ ఫర్ జస్టిస్ ఆఫ్ లో మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ డిస్ప్రపోర్షనల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే. సో క్లైమేట్ చేంజ్లో ఎక్కువగా సో మేజర్ పొల్యూటర్స్ ఎవరమ్మా, సో ఇండియా, యుఎస్ఏ, ఓకే, చైనా. సో దీస్ త్రీ వేర్ ద మేజర్ పొల్యూటర్స్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద నాన్ మేజర్ పొల్యూటర్స్ లైక్ చిన్న చిన్న దేశాలు తీసుకున్నట్టయితే, యూరోపియన్ కంట్రీస్ తీసుకున్నా లేదా ఇంకా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ తీసుకున్నట్టయితే, సో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ పొల్యూటింగ్. ఓకే. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ మైన్యూట్ పొల్యూటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో బట్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే. సో ఎవరైతే పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కదా పే చేయాల్సి, వాళ్ళు కదా పనిష్మెంట్ గురవ్వాలి. ఓకే. సో మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు పనిష్మెంట్ గురవ్వాలి అనేటువంటి ఒక కామన్ లా అనేది ఉండాలి. సో దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లా. సో దట్ షుడ్ పనిష్ హూ ఎవర్ ద పొల్యూటర్స్. ఎవరైతే పొల్యూట్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకి పనిష్ చేసే విధంగా మనం ఎకోసైడ్ లాస్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎకోసైడ్ లాస్. ఓకే. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో కమింగ్ టు ద ఇండియా స్టాన్స్. ఓకే. సో ఇండియా స్టాన్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ జడ్జ్మెంట్స్ హ్యాస్ అఫర్మ్డ్ లీగల్ పర్సనల్హుడ్ బై ద నేచర్ బై రికగ్నైజింగ్ రివర్స్ యాజ్ ఎ లీగల్ ఎంటిటీస్. సో మన నదుల్ని, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్స్ సేస్ దట్ సో రివర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నేషనల్ అసెట్స్. ఇవన్నీ జాతీయ సంపద కింద సో సుప్రీంకోర్టు వారు భావించారు. ఓకే. సో దే ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ద రివర్స్ యాజ్ ఏ నేషనల్ అసెట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హార్మ్ టు దిస్ నేషనల్ అసెట్స్ విల్ బి ద
పనిషబుల్ అఫెన్స్ ఇంకార్డింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లా. ఓకే, సో రాజ్యాంగ పరంగా సో ఎవరైతే ఈ యొక్క రివర్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తారో సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏమిటంటే దే హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద లీగల్ పెనాలిటీస్. ఓకేనా? అండ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ టు మెయింటైన్ ద స్పిరిట్, ఐడెంటిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ రిగార్డింగ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద మదర్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇండియా సంబంధించినటువంటి అన్ని రిసోర్సెస్ కూడా సో ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి హక్కు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైర్మెంట్. అండర్స్టాండ్? హూ ఎవర్ ద వైలేటర్స్ సో దే షుడ్ బి పనిష్డ్ అకార్డింగ్ టు ద లా. ఓకేనా? అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ some others have used the term ecocide in passing the concept that hasn't fully మెటీరియలైజ్డ్ ఇంటూ లా. ఓకే, సో ఎకోసైడ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇంకా సో చాలా మందికి తెలియదు, బికాస్ ఎకోసైడ్ వాజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద లా. ఓకే, సో ఇది ఎకోసైడ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏమైందమ్మా, సో ఇట్ వాజ్ నాట్ మెటీరియలైజ్డ్ ఎట్. ఓకే, సో ఇంకా చట్టరూపం అనేది దాల్చలేదు. ఓకేనా? అట్లాగే సో ఇండియాస్ లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిగార్డింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ అండ్ ఎకలాజికల్ గవర్నెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఓకే, సో మనకి ఓన్లీ ఒకే ఒక చట్టం ఉంది, దట్ ఈస్ ద Environmental Protection Act of 1986. So this legal act is especially protecting the environment, and we have regarding the protection of wildlife, we have the Wildlife Protection Act of 1972, and any kind of deforestation, so we have the Compensatory Afforestation Fund Act called CAMPA 2016. Okay, so these are the special rules especially to prevent the environmental damage, and we have other యాక్ట్స్ లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అనేది సపరేట్గా యాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద లీగల్ నేషనల్ లెజిస్లేషన్స్ దట్ వాస్ డన్ రిగార్డింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద మనకు ఉన్నటువంటి చట్టాలు, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనుకోండి, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, కాంపన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ యాక్ట్. ఓకే, సో అట్లాగే బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2002, అట్లాగే మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1982, వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1974. ఇవన్నీ కూడా మనకి సో దీస్ ఆర్ ద నేషనల్ లెజిస్లేషన్ దట్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రొఫెసర్ సిద్దికి, సో దేర్ షుడ్ బి సపరేట్ లాస్ హ్యాస్ టు బి కన్సాలిడేటెడ్ అండర్ ద యూనిఫైడ్ కోడ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రీమ్ లైన్ రిగార్డింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ డిబేట్ రిగార్డింగ్ ద ఎకోసైడ్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ నేచర్ టు ఫైండ్ ద ప్రాపర్ వే త్రూ ద లీగల్ ఛానల్స్. అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మనకి ప్రొఫెసర్ సిద్దికి గారు ఏం చెప్పారు, సో హీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ so there should be a legal framework, so there should be a unified law regarding the environment, and there should be proper institutions. Okay, so institutions అనేవి చక్కగా స్ట్రీమ్ లైన్ అయి ఉండాలి, ప్రాపర్గా వాటిని మనం చెక్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్ విత్ ప్రాపర్ ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఏంటమ్మా, సో ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎంతైతే పవర్ ఇస్తున్నామో సో ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అంతే పవర్ ఇవ్వాలి, ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దే హ్యాస్ టు బి స్ట్రీమ్ లైన్డ్, understand, and there should be debate in the parliament regarding the ecocide and also rights of nature, so then only we can go through the proper legal channel. Obviously ఇండియాలో చట్టాలు చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారమ్మా, పార్లమెంటే చేస్తుంది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ డిస్కషన్, డెలిబరేషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఎకోసైడ్ టు మేక్ ఏ ప్రాపర్ యూనిఫైడ్ లా అండ్ ఆల్సో స్ట్రీమ్ లైన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, we have another important judiciary that is called notably National Green Tribunal. So it is the India's apex environmental statutory body, but does not have jurisdiction to related to the Wildlife Protection Act of 1972, Indian Forest Act of 1927 and other state enacted laws. Okay, so ఉండడానికైతే మనకి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అయితే ఉంది, బట్ దిస్ బికేమ్ ఏ టూత్లెస్ టైగర్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ వర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ స్టాట్యుటరీ బాడీ. Okay, so we are not included in the matters like Wildlife Protection Act of 1972, Indian Forest Act of 1927 and other so many state enacted laws, because forest in India is a concurrent law and there was so many state laws regarding the forest that has to be changed also. Okay, so central laws కానీ outdated laws కానీ లేదా స్టేట్లో ఉన్నటువంటి outdated laws కానీ ఖచ్చితంగా మనం సో రీఫర్నిష్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దే షుడ్ బి రిఫర్బిష్డ్. అర్థమైందా? సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ద మైనింగ్ ఆఫ్ శాండ్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ చంబల్ రివర్ ఆర్ ద హిమాచల్ ఫ్లడ్స్ would as qualified as being a environmental crimes under the current articulation. ఓకే, సో ప్రజెంట్ తీసుకున్నటువంటి అర్బన్ ఫ్లడ్స్ కానీ లేదా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానీ ఓకే లేదా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కానీ రీసెంట్గా మనకు ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆంథ్రోపాలజికల్ కాజెస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్గా మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ సో దే విల్ బీ కమ్స్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ఎకోసైడ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎకోసైడ్లోకి వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్ క్రైమ్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ దిస్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద ecocide legal framework, and anything violation to this particular environment so they will be under the ecocide laws. Okay na? So that is our India stance regarding the ecocide. Okay, so ప్రస్తుతం మన ఇండియాలో కొన్ని లాస్ మాత్రం ఉన్నాయి. సో లాస్ హ్యాస్ టు బి, నేషనల్ లెజిస్లేషన్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ రిగార్డింగ్ ద
stand on Ecocide. Okay. So coming to the way forward, okay, so even before the Ecocide laws comes up internationally, so ప్రపంచవ్యాప్తంగా Ecocide laws అనేవి ఇంకా రానప్పటికీ కూడా, so it is very very high time for India to come up with the environmental laws in tune with the idea of Ecocide. Okay, so Ecocideకి సంబంధించినటువంటి లాస్ అన్నీ కూడా మనం చట్ట రూపంలో పొందుపరచాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ high time for the parliament to enact a proper law, very consolidated law regarding the Ecocide, because we are seeing so many natural disasters ఇన్ ద రీసెంట్ డెకేడ్. ఈ డెకేడ్లో మనం చూసినట్టయితే సో చాలా దారుణమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలన్నీ చూస్తున్నాము. సో ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ అయ్యి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఇట్లాంటి మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ ఎకోసైడ్ లా టు మేక్ ద ఇండియా సస్టైనబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ రిగార్డింగ్ ద పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ద వేరియస్ స్ట్రాటజీస్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. ఓకే, సో సెకండ్ ఆర్టికల్ ఏంటమ్మా ఈరోజు మనకి వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. సో లెట్ us స్టడీ అబౌట్ ద వేరియస్ స్ట్రాటజీస్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. సో let us discuss the basic introduction of this vaccine diplomacy. Traditionally, so our India is actually a developing nation. Okay, so there was a tussle between the developed nation and also the developing nation. Okay, so there was a barrier or rift between the developing nations and developed nations. So these developing nations have money, men, material. Okay, so these are they are having the high technologies that able to make the vaccines very easily. Okay, whereas developing countries were always in the position of taking aid or help from the developed nations. Okay, so obviously traditionally the western powers has been the major donors of health aid, while the non-western nations has been already the recipients of this పర్టికులర్ హెల్త్ ఎయిడ్. ఓకే, ప్రపంచంలో తీసుకున్నట్టయితే సో అమెరికా అనేది ఏంటమ్మా, సో అమెరికా ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ నేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హెల్పింగ్ అండ్ ఎయిడింగ్ ద ఇండియా రిగార్డింగ్ ద హెల్త్ పారామీటర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద బ్రిటన్ ఆర్ యూఎస్ఏ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద జర్మనీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, సో దీస్ నేషన్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సో మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, దే హ్యావ్ హై ఇంటలెక్చువల్ people. So these are having the so much of innovation in their particular country when compared with the non-western countries. Okay, so always they are in the upper hand, so they became the donors and we became the recipients. Okay, so this kind of aid regarding the health became the part of నేషనల్ డిప్లొమసీస్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్స్ని మనకు తీసుకెళ్తున్నారో సో ఎస్పెషలీ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ బిట్వీన్ ద నేషన్స్. ఓకే, so this is a kind of geopolitical situation. Okay, so where the people are especially aiding the low income countries like developing nations or underdeveloped countries regarding the health parameters. Okay, so idoka one of the geopolitical crisis అని చెప్పొచ్చు. During the Cold War, for instance, two big powers like USA and Soviet Union, so both were developed and delivered US vaccines against the smallpox and polio. So in what we came to be known as the vaccine diplomacy. That means to bring out the people. Okay, so మనుషుల్ని ఈ దేశాన్ని వాళ్ళ వైపు తిప్పుకునే విధంగా సో దే వర్ హెల్పింగ్ ద పీపుల్, హెల్పింగ్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్. ఓకే, సో కోవిడ్ టైంలో సో మన ఇండియా కూడా వీ డిడ్ ఏ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. సో వీ గేవ్ సో మెనీ కంట్రీస్ వ్యాక్సిన్స్. చాలా దేశాలకు మనం వ్యాక్సిన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా. ఓకే, సో వీ డెవలప్డ్ ద కోవిషీల్డ్. ఓకే, సో కోవిషీల్డ్ మనం డెవలప్ చేసాము. అట్లాగే కోవాక్సిన్ ఇండిజినియస్గా మన హైదరాబాద్లోనే డెవలప్ అయింది ఫ్రమ్ ద భారత్ బయోటెక్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ లెడ్ టు ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. దట్ మీన్స్ the countries which are not affordable, ఓకే, ఎవరైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో అవి అఫోర్డబుల్ కానటువంటి కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, సో వాళ్ళకి సో మనం ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ సాయం, హెల్త్ సాయం అనేది మనం చేస్తున్నాము. ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాక్సిన్. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్ అగేన్స్ట్ ద dreadful viruses and bacteria. That is called the vaccine diplomacy. Okay, this is the basic introduction of this topic. So let us discuss in detail about the vaccine diplomacy. Okay, so vaccine diplomacy అనేటువంటి పేరు రీసెంట్గా మనకి సో అన్ని పేపర్స్లో వినపడుతుంది. ఓకే, సో అన్ని పేపర్స్లో మనకు కనబడుతుందని మనం చెప్పొచ్చు. డ్యూరింగ్ ద COVID-19 పాండమిక్, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ, 3 non-Western powers like Russia, China and India dominated the international vaccine diplomacy. సో మనకి కోల్డ్ వార్ టైంలో తీసుకున్నట్టయితే సో బోత్ USA as well as the USSR, so both were the super powers that time. So they dominated the vaccine diplomacy. They are providing the vaccines to the entire world. Okay, regarding the smallpox. Okay, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేశారు. But right now the situation has reversed, and for the first time in the history, the 3 non-Western powers like Russia, China and India, so they dominated. They started producing the COVID-19 vaccines in the world market. Okay, so this raised eyebrows in the entire Western powers.
ఓకే, సో వీటి వల్ల సో చాలామంది కనుమమ్మలు ఎగరేశారు. అండ్ సో ఇండియా లాంటి కంట్రీ, ఓకే, సో ఇండియా లాంటి వన్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ అండ్ ఆల్సో పూర్ కంట్రీ అయినటువంటి ఇండియా కానీ, సో చైనా కానీ, ఎమర్జింగ్ కంట్రీ కానీ, లేదా రష్యా కానీ, సో ఆల్ దీస్ వర్ నాట్ ఈవెన్ కంపారబుల్ విత్ ద వెస్ట్రన్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో వెస్ట్రన్ టెక్నాలజీతో పోల్చుకుంటే మన టెక్నాలజీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ. బట్ వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్, అండ్ దట్ టు వీఆర్ ఎస్పెషలీ డొనేటింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్ టు ద African nations and also the Latin American nations freely. Okay, so that is the important aspect you have to remember. So we dominated, okay, Russia, China, India dominated the entire international vaccine diplomacy in the COVID-19 pandemic. Okay, secondly, these countries had been the long been recipients of health aid and finally made the debut on the world stage of vaccine inventors. Okay, for the first time these countries came with a very very strong foothold. Okay, so చాలా గట్టిగా అడుగు పెట్టారనమాట. ఓకే, అర్థమైందా ఎంత గట్టిగా అంటే, సో ఇట్ వాజ్ రెజనేటింగ్ టు ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. అర్థమైందా? సో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ షోలు మారుమోగేలాగా మనం అంతా అదిరిపోయేలాగా హీరోయిక్గా మనం డెబ్యూ అనేది వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టి మనం ఇచ్చామన్నమాట. అండర్స్టాండ్? సో వీఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ప్రోయాక్టివ్ దెన్ ద వెస్టర్న్ పవర్స్. ఓకే, వెస్టర్న్ పవర్స్ కంటే కూడా సో మనం చాలా ప్రోయాక్టివ్గా పనిచేసాం. వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్ టు ద ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ and we are so remarkable because of two reasons. So one is the many countries were in the desperate need of vaccines, and two, western nations were hoarding the vaccines. Okay, so ఎందుకు మనకి ఇంత పేరు వచ్చిందంటే, సో ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్, ఓకే, సో కోవిడ్-19 ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ పాండమిక్. సో చాలా 100 సంవత్సరాల తర్వాత స్పానిష్ ఫ్లూ తర్వాత ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పీపుల్ చనిపోవడం అనేది సో ఇదే మొదటిసారి అనమాట. ఇంత పెద్ద ఉపద్రవాన్ని, ఇంత పెద్ద మహమ్మారిని తట్టుకోవాలంటే సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఆబ్వియస్లీ సో మనకి ఈ టైంలో మన ఇండియా అనేది ఒక సేవియర్ లాగా, చైనా అనేది ఒక సేవియర్ లాగా ఎమర్జ్ అయింది. ఓకే, సో ఇట్ కేమ్ విత్ మెనీ కంట్రీస్. సో చాలా కంట్రీస్ అనేవాళ్ళు వ్యాక్సిన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ టెక్నాలజీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ మనీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద హెల్త్ పారామీటర్స్. అట్లాంటి కంట్రీస్ని మనం ఆదుకున్నాము, అందుకు మనకు అంత పేరు వచ్చింది. అట్లాగే సెకండ్లీ ద అనదర్ రీజన్ ఈస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వేర్ ఎస్పెషలీ హోల్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్. ఓకే, సో ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా, ఓకే, సో లేదా మనకి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వారి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా, ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికా తీసుకున్నా, మోడర్నా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దే వర్ ద వెస్టర్న్ వ్యాక్సిన్స్ and they were holding the vaccines for their particular nations. But we came with a forefront, so we are offering the vaccines to the entire third world countries, and that gave so much of name in the international arena. Okay, so దాని వల్ల మనకి చాలా పేరు అయితే రావడం జరిగింది. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ప్రొవైడెడ్ ఏ ఓపెనింగ్ ఫర్ ద నాన్ వెస్టర్న్ పవర్స్ టు స్టెప్ ఇన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం the non-western powers step in and they came with a proper debut, and they especially they invaded the markets of the entire third world countries, and we are doing the remarkable job in the entire vaccine diplomacy. Okay, so countries with an advantage in the vaccine research and development would be more open to the transfer technology, and countries with greater manufacturing capacity or capability, so they are having the likely production to keep vaccines, and with their outstanding borders and outsourcing it to over areas, and countries with expansive distribution networks would prefer bilateral to multilateral distribution. అంటే ఏంటమ్మా, సో ఎవరికైతే వ్యాక్సిన్స్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బాగా ఉంటుందో సో వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసాము. ఓకే, సో వీ ప్రొవైడ్ ద టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ సో దట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ దేర్ ఓన్ వ్యాక్సిన్స్. వాళ్ళ సొంతంగా వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసుకునే విధంగా మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీని వాళ్ళకి ముందుంచాము. అట్లాగే ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపబిలిటీ లేకుండా ప్రొడక్షన్ క్యాపబిలిటీ ఉందనుకోండి, సో వాళ్ళకి అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది మనం చేసాము. అట్లాగే ఎవరికైతే మార్కెట్ ఉంటుందో, ఓకే, సో దే హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఎవరికైతే ఉంటుందో అట్లాంటి కంట్రీస్కి సో వీ గో ఫర్ ద బైలాటరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ మల్టీలాటరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే ఒక కంట్రీకి లేదా మల్టిపుల్ కంట్రీస్కి మనం వ్యాక్సిన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, so let us discuss about the India's massive donations. Okay, so India donated the vaccines like anything. Okay, India became the champion of the entire vaccine market in the world. Okay, so India produced almost all 60% of the world vaccines in the pre-pandemic. Okay, so pre-pandemic time లో దాదాపుగా మనం 60% ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏంటి, సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కాకముందు కూడా మనం ఇండియా అనేది దాదాపు 60% వ్యాక్సిన్ అనేది ఇండియాలోనే తయారవుతూ వస్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఏ హ్యూజ్ asset to the India. అట్లాగే సో వీఆర్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఈవెన్ దో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వేర్ ఇన్వెంటింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్, బట్ వీ పీపుల్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ప్రమోటింగ్ ద మాస్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, సో దాదాపు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండియా నుంచే ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ కమింగ్ టు ద వీఆర్ ఆల్సో డిడ్ ఏ ప్రాంప్ట్ బైలేటరల్ డొనేషన్స్. ఓకే, సో బైలేటరల్ డొనేషన్స్ కానీ మల్టీలేటరల్ డొనేషన్స్ కానీ మనం చేయడం జరిగింది. అట్లాగే సేల్స్, ఓకే, సో వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో హోల్డింగ్ చేయకుండా సో వ్యాక్సిన్ సేల్స్ని కూడా మనం ప్రమోట్ చేస్తూ వచ్చాము. ఓకే, రిగార్డింగ్ ద కోవాక్సిన్. ఓకే, అట్లాగే
leveraged Covishield produced by the Serum Institute of India. Okay, so actually ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికా వ్యాక్సిన్ మనం ఏం చేసామా, సో మనం కొనుక్కొని దాన్ని మళ్ళీ మాడిఫై చేసుకొని, సో వీ కేమ్ విత్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ కోవిషీల్డ్. సో కోవిషీల్డ్ అనేటువంటి సొంత బ్రాండ్తో మన యొక్క ఈ యొక్క ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికాని కూడా మనం ప్రాపర్గా యూస్ చేసాము. ఓకేనా, సో దట్ వాజ్ డన్ బై ద సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాంచ్డ్ బై ద వ్యాక్సిన్ మైత్రి ప్రోగ్రామ్స్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90 కంట్రీస్. ఓకే, సో 90 దేశాలకు మనం వ్యాక్సిన్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. సో వీ లాంచ్డ్ ఎ వ్యాక్సిన్ మైత్రి ప్రోగ్రామ్. సో త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీ డిడ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ టైం వీ గేవ్ ఏ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ టు ద నైబరింగ్ కంట్రీస్. ఓకే, సో సార్క్ దేశాలన్నిటికీ కూడా మనం ఫస్ట్ టైం, ఓకే, సో సార్క్ దేశాలకి అట్లాగే బిమ్స్టెక్ దేశాలకి మనం వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మొట్టమొదటిసారిగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో నైబర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదమ్మా ఎవ్రీ కంట్రీకి. సో నైబర్స్కి మనం హెల్ప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా విల్ బీ ఇన్ ద అప్పర్ హ్యాండ్. ఎస్పెషల్లీ మనకి సో ప్రస్తుతం చైనా పొజిషన్ చూసినట్టయితే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు హెల్ప్ ద నైబర్స్ సో దట్ విల్ గెయిన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మైలేజ్. ఓకేనా, సో వీ డొనేటెడ్ 1.1 million doses to the Nepal regarding the COVID times. Okay, so we also gave benefit to the Myanmar and neighbor shared with the India and also China. So Myanmar కూడా మనం హెల్ప్ చేసాము. అండ్ సో వీ కేమ్ విత్ ద నైబర్ ఫస్ట్ పాలసీ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ కనెక్షన్ విత్ ద ఇండియన్ డయాస్పరా ఇన్ ద కరేబియన్ నేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్. ఎక్కడైతే మనకి ఇండియన్ డయాస్పరా పీపుల్ ఉన్నారో సో అక్కడ కూడా మనం ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీని ప్లే చేస్తాము. ఓకే, సో డాక్టర్ జైశంకర్ ప్లేడ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద vaccine diplomacy in the world. Okay, and considering all the economic ties along the geopolitical interest, so we did this particular వ్యాక్సిన్ మార్కెటింగ్. ఓకే, సో మార్కెటింగ్ కూడా మనం బాగా చేసుకున్నాము. ఎకనామిక్ టైస్ అనేది కూడా రోబస్ట్గా మనం మార్చుకున్నాము రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్ మేకింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వ్యాక్సిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇండియాస్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ హ్యాస్ బీన్ ఇంపాక్టెడ్ బై ద సెకండ్ కోవిడ్ వేవ్ లీడింగ్ టు ద హాల్ట్ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ గేవ్ ఆపర్చునిటీ టు ద చైనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ టు ఫిల్ ద గ్యాప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వేవ్లో మనం చాలా బాగా పనిచేసినప్పటికీ సో సెకండ్ వేవ్లో మనం కొంచెం వెనకబడ్డాం. బికాస్ సో సెకండ్ వేవ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ క్యాజువాలిటీస్. సో చాలా వరకు క్యాజువాలిటీస్ అనేది చూసాం బికాస్ సో మెనీ డెత్స్ వేర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా. సో వీ ప్లేడ్ ఏ వెరీ లిటిల్ డిఫెన్సివ్లీ. సో డిఫెన్సివ్గా మనం ప్లే చేసినప్పుడు ఏమైందమ్మా, సో చైనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క సెకండ్ వేవ్లో కొంచెం పుంజుకున్నారని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇండియా వాజ్ ద ఛాంపియన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. ఓకే, సో లాస్ట్లో సెకండ్ వేవ్లో కొంచెం మనం వెనకబడ్డాం కానీ సో ఓవరాల్ ద థింగ్ వీఆర్ ఇన్ ద టాప్ రేస్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద సజెషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ, ఆబ్వియస్లీ సో గవర్నమెంట్ షుడ్ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీ కుడ్ బి ద గేమ్ చేంజర్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్యాపబిలిటీస్ అండ్ కెపాసిటీస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్. ఆబ్వియస్లీ సో గవర్నమెంట్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రమోట్ ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ టు ద వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ డూ ఏ ప్రాపర్ మార్కెటింగ్ ఆల్సో. సో సరిగ్గా మార్కెటింగ్ కూడా వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బోత్ రష్యన్ అండ్ చైనీస్ గవర్నమెంట్స్ poured vast resource in the vaccine research and development, but Indian government didn't do this. Okay, so Indian government చాలా తక్కువ అమౌంట్ అనేది కేటాయించింది. ఓకే, whereas Russian government and Chinese government were allocated a huge amount of money to the vaccine productions. Okay, so vaccine research and development కి ప్రొడక్షన్ కి చాలా అమౌంట్ అయితే వెచ్చించింది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఈవెన్ దో ద చైనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వాజ్ ఇనిషియల్లీ మోడరేట్, ద గవర్నమెంట్ poured resources టు హెల్ప్ ద వ్యాక్సిన్ డెవలపర్స్. సో ఇనీషియల్గా తక్కువ అమౌంట్ అయితే పే చేసినప్పటికీ సో తర్వాత ఏమైందమ్మా, సో కోవిడ్ ముదురుతున్నప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా చైనా వాజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ బ్యాక్డ్ బై ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, చైనాకి తెలుసు ఎట్లా మార్కెట్ చేసుకోవాలో. ఓకే, సో చైనా వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంట్రీస్ రిగార్డింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్లో చైనా అనేది టాప్లో ఉందమ్మా. ఓకేనా, సో చైనా నోస్ హౌ టు డూ ద మార్కెటింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, మార్కెటింగ్ మనకు ఎలాగో తెలుసు కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్, దెన్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ద ఇండియా ఇన్ ద vaccine race. Okay, so in contrast in India, so Serum Institute of India and Bharat Biotech has financed their own production without support from the Indian government. Okay, so Serum Institute of India వాళ్ళ కోవిషీల్డ్ కానీ లేదా భారత్ బయోటెక్ సంబంధించినటువంటి కోవాక్సిన్ కానీ ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా వాళ్ళు సొంతంగా డబ్బులు పెట్టి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా సో వాళ్ళ సొంత జోబుల్లోని డబ్బులు తీసి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు. సో దే ఇన్వెంటెడ్ ద వ్యాక్సిన్ అండ్ దే వేర్ ఎస్పెషలీ లాగింగ్ బిహైండ్ ద చైనాస్ ఎంటైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ. ఆబ్వియస్లీ సో సొంత డబ్బులతో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలరమ్మా, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి లిమిటెడ్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉండాలన్నమాట. సో ఒక కంపెనీ రెండు కంపెనీలు ఎంతవరకు చేయగలం, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఇట్ ఈస్ ఎలిఫెంట్ టైమ్ టాస్క్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఇన్ ద April 2021 ద డెల్టా వేవ్ ఎస్పెషలీ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అగ్రీడ్ టు ప్రొవైడ్ 600 million టు దిస్
కంపెనీస్ టు ఎక్స్పాండ్ ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో 2021లో డెల్టా వేవ్, ఓకే, సో సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు కళ్ళు తెరిచారనమాట వీళ్ళు. ఓకే, అప్పుడు దాకా ₹1 అయితే తీయలేదు. అండర్స్టాండ్? సో ఆఫ్టర్ దట్ డేట్, సో దే ప్రొవైడ్ $600 million grant to the two companies to expand the production regarding the Covaxin and Covishield. Okay, so it is very very important for the Indian government. Indian government should play a proactive role and have to encourage the production of vaccines in India. Okay, so these are all the suggestions we need to give to the government of India. So coming to the conclusion look వెళ్ళినట్లయితే, obviously the slow and limited government support is always hampering the growth of ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మార్కెటింగ్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ అనేది ప్రోయాక్టివ్గా లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందమ్మా, సో కంపెనీస్ మాత్రం ఎంతవరకు భరించగలవు? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ దెమ్. ఆబ్వియస్లీ సో గవర్నమెంట్ షుడ్ బి ప్రోయాక్టివ్ అండ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ గో ఫర్ ద మ్యాక్సిమం సపోర్ట్. అట్లా ఇవ్వని పక్షంలో ఏమవుతుంది, స్లోగా మనం గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద డిలే. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, డిలే అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ డిలే అవుతుంది, సో మార్కెటింగ్ డిలే అవుతుంది. అట్లాగే మనం ప్రామిస్ చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్స్ కూడా సో ఎవరైతే రెసిపియెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈవెన్ దో వీ డిడ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీలో మనం ముందున్నప్పటికి కూడా సో మనకి ఈ యొక్క లేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ వల్ల ఏమైందమ్మా, మన రెప్యుటేషన్ అనేది సో చాలా వరకు తగ్గింది. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ అఫెక్టెడ్ ద ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఏ రిలయబుల్ వ్యాక్సిన్ సప్లయర్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమైంది, సో ఇండియా రెప్యుటేషన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కొంతవరకు మసకబారింది. ఓకే, బట్ so obviously so government did, okay, so especially the Bharat Biotech as well as the Serum Institute of India did so much of hardship to produce the vaccines, but government has to support it. Okay, so government side కూడా తన నుంచి సపోర్ట్ అయితే చేసి ఉండాల్సింది. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ ప్రోగ్రామ్ బై ద ఇండియా. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్లాస్. ఓకే, సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. So that's all for today, Amma. Thank you everyone who listened me patiently. So actually this Hindu analysis is very very important for your conceptual building. Okay, so concept build అవ్వాలన్నా, ఓకే, సో డైలీ ఇట్స్ లైక్ ఏ టానిక్. సో రోజు మీరు టానిక్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో ఎనర్జీ టానిక్ తీసుకుంటున్నారంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో మీరు 6 నెలల పాటు జిమ్కి వెళ్తే ఎంత బాడీ మీకు తెచ్చుకోగలరో, సో ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ సిట్ అండ్ రీడ్ దిస్ హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ యూ విల్ బికేమ్ ద మాస్టర్. సో మాస్టర్ అవుతారు మీరు. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మీద మీకు అంత గ్రిప్ అనేది వస్తుంది. ట్రస్ట్ మీ. సో ఇఫ్ యూ సిట్ విత్ మీ ఫర్ 6 months, షూర్ యూ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమమ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ. ఓకే, సో యూపీఎస్సీలో యూ విల్ బికేమ్ ద మాస్టర్. అండర్స్టాండ్? సబ్జెక్ట్లో మీకు అంత గ్రిప్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఐ ఎంఫసైజింగ్ లెట్స్ లెర్న్ టుగెదర్. ఓకే, సో మీరు చదవండి, నేను చదువుతాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఆల్సో పుట్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1 hour ఎఫర్ట్ టు మేక్ దిస్ వీడియో. ఓకే, ద సేమ్ ఎఫర్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ. మీరు కూడా అంతే ఎఫర్ట్, 1 hour ఎఫర్ట్ అనేది మీరు కూడా పెట్టినట్టయితే, సో లెట్స్ లెర్న్ టుగెదర్ అండ్ గెట్ ద మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్. అండ్ ఫైనలీ ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఇన్ ద టాప్ 10 ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, యూపీఎస్సీ రిజల్ట్ టాప్ 10లో మీ పేర్లు కూడా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అమ్మా. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ ద యూట్యూబ్, యూ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, and if you like the video, please like it and subscribe our channel for more updates. Okay, so that's all for today. Take care, see you tomorrow.